ஹலோ ஹபிபீஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கேன்? இன்னைக்கு ஷார்ஜா எக்ஸ்போக்காக வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஷார்ஜா எக்ஸ்போவில் சீசன் டைம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே லாட் ஆஃப் ஷாப்ஸ் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் ஒன் ஆஃப் த ஷாப்ஸ் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் தி ஷார்ஜா எக்ஸ்போவில். ஸோ ஈத் ஃபெஸ்டிவலுக்காக லாட் ஆஃப் ஷாப்ஸ் இருக்குது, லாட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் லாட் ஆஃப் அபாயாஸ் ஐட்டம்ஸ், abaya items or perfumes, clothing, shoes, jewelry items எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல எப்படின்னா வந்து எவ்ரி டைம் there's like 1 week அப்பப்போ there is events keeps happening. ஸோ அப்பப்போ அந்த events அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஈத் event ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் ஜுவல்லரி event இருக்கு. அதுக்கப்புறமா then there is ஷார்ஜா புக் ஃபேர் eventலாம் இருக்கு. ஸோ ஐ ரெக்கமெண்டட் that you can come in here, whoever is living nearby ஷார்ஜா துபாயில் இருக்கீங்களா இந்த ஏரியாவுக்கு வரலாம். உங்களுக்காக lot of offers are available. I'll go inside and I'll show you a lot of items around what is available, and join me for this ride. See you then. So this is on the ticket. So ticket is 5 dirhams for per person. Okay, so that's the entrance. So உள்ள வந்துட்டோம். இங்கே brands for less இருக்கு. You can buy a lot of these branded items for a very less cost. உள்ள நான் போய் பார்க்கல. Just to give you an plan view of what all the items are available. So ஏகப்பட்ட கடை இருக்கு. These are all electronic items. 70% இருக்கு ஆஃபர் இருக்கு. Let's see what is there for 70%. Then bags இருக்கு. Oh, 2 dirham shops. Good. எல்லா இடத்துலையும் இந்த 2 dirham shops போடுறாங்க. 2 dirham shops என்ன இருந்தாலும் 2 dirhams தான். நீங்கள் ஒரு 10 கிலோ ஐட்டம் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 dirhams மேலே உங்களுக்கு ஆகாது. அவ்வளோதான் செலவாகும். ஸோ there is like 2 dirham shop இருக்கு. And these are all ladies slippers. They have wedges, all these items. And you have all these items for home. வீட்டுக்கான items எல்லாம் இங்கே இருக்கு. Oh, there are a lot of perfume shops is also here. Branded stores கூட இருக்கு. BBC. Oh, okay. Brands for less and the big brands small price. Okay, so 5 dirhams வந்து products இருக்கு இங்க. குழந்தைகளுக்கான clothing, a lot of things are here. You can go and check it out. Abayas கூட இங்க இருக்கு. I don't know what is the price of this. நான் இண்டிவிஜுவலாக போய் ப்ரைஸ் செக் பண்ணிட்டு நான் தனியாக வீடியோ ஷூட் பண்ணி காட்டுறேன். பேபி ஷாப் இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் 5 dirham to 10 dirham தான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ கம் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் டே வரதுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, பிஃபோர் தி ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாமே ஸ்டாக் ஸ்டில் லாஸ் தான் இந்த ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே இந்த ஐட்டம்ஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் கம் அண்ட் டூ த ஷாப்பிங். ஸோ இந்த 1 week தான் இருக்க. ஸோ நாங்கள் செகண்ட் டே வரலாம், தேர்ட் டே வரலாம். நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா the stocks will be finished. So it's better that you come on the first day to get the best items available. Okay. ஓ, கடை இன்னும் பெருசாக இருக்குது. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் த செகண்ட் செக்ஷன். ஸோ இந்த 1 to 2 ஸ்டோரில் நான் உள்ளே போய் பார்க்குறேன் உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு. லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதை ஃபார் 1 to 2 எல்லாமே 2 dirhams தான். ஓகே, இதெல்லாம் வீட் ஐட்டம். ஓ, இது 3 dirham ஷாப். எனிதிங் யூ பை இஸ் 3 dirhams. அதானே பார்த்தேன். கிட்ஸ் ஏரியா எல்லாமே எப்படி ஷாப்பிங் வரணும்னா நீங்கள் ஜாலியாக வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள், குழந்தைங்களை இங்கே விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி இதுதான் இங்கே கான்செப்ட். ஸோ இங்கே ஒரு 10 dirhams கொடுத்துட்டு 15 dirhams கொடுத்து குழந்தைங்களை இங்கே விட்டுடலாம். குழந்தைங்களை விட்டுட்டு then you can go and do your shopping. ஸோ சாலிடாக ஒரு 4-5 hours கூட நீங்கள் எடுத்தாலும் they'll still be busy. They have a lot of this bags எல்லாம் இருக்குது. நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பேகு. They have Louis Vuitton bag collections. Christian Diorலாம் இருக்குது. Michael Kors இருக்குது. These are all TV section. Okay, இதெல்லாமே வந்து ஹோம் ஸ்டைல். இதெல்லாம் வீட்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. என்னப்பா கடை இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, முடிய மாட்டேங்குது. Look at all those branded things they have. In the tag பார்த்தீங்களா, you can see that they have a lot of these brands. They have Under Armour, Skechers, Splash, then Gand. நல்ல பிராண்ட்ஸ் கூட இருக்குது. ஆனால் குவாலிட்டியாக இருக்குது. இங்கேருந்து உங்களுக்கு காப்பி எதுவும் கிடையாது. இங்கேருந்து ஒரிஜினல் பிராண்டட் தான் கிடைக்கும். பட் வில் பி ஃபார் லெஸ் ப்ரைஸ். Pick any item, just 10 dirhams. Okay.
எது எடுத்தாலும் 10 dirham தான். நல்லா இருக்கு இது. The perfumes, you can buy any of these perfumes for anything is 10 dirhams. Oud flavor perfumes இருக்கு. ஃப்ரான்ஸ்ல இருந்து perfumes இருக்கு. So 14 pieces 100 dirhams. Wow. So 14 pieces வந்து இந்த 14 boxes இருக்கும் 100 dirhams தான். 100 dirhams are 2000 rupees. இது வந்து 10 dirham. 10 dirham means 200 rupees. இது 200 rupees ஷாப். எது எடுத்தாலும் 200 rupees. எத்தனை பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஷூஸ்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தெரியுது எனக்கு. 200 dirham இருக்குது, 700 dirham இருக்குது. இது பிராண்டட் ஷூஸ் போல் இருக்குது. ஓகே, வாட்டர் கெட்டல் 20 dirhams, அப்புறம் 400 ரூபாய். இந்தியன் ஷாப்ஸ் இருக்குது 49, 79, 99. ஓகே, ஸோ 100 ரூபாயிலேருந்து உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஏகப்பட்ட ஷாப்ஸ் இருக்குது, ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் a pretty long list of items they have. So நான் whatever is interested, I will make some short videos and I will show it to you. Okay. நான் உள்ள அந்த 1 to 2 ஷாப்ஸில் போனேன். they have good items, but எல்லாமே என்கிட்ட இருந்தது. ஸோ I didn't buy anything. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மேக்கப் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது லேடிஸ்க்காக. தென் பேட்டரிஸ் இருக்குது, AA, AAA பேட்டரிஸ் இருக்குது. பிளேட்ஸ் இருக்குது. தென் வீட்டோட ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் ஃபோக், நைஃப் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வாட் த பேசிக் திங்ஸ் யூ நீட். 40 ரூபாயில் என்ன கிடைக்கும்? 40 ரூபாயில் ஸ்மால் திங்ஸாக கிடைக்கும். பட் இட்ஸ் ரியலி ஒர்த் இட். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா யூ கோ அண்ட் பை இன் பிக் ஸ்டோர் வில் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு 1 to 2 ஷாப்ஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். sketches are there, pencil, books, pockets and all that is it's here. So the 1 to 2 shop is good. ஸோ நான் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷாப்பில் போய் ட்ரெக் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். எனக்கு ட்ராக் அண்ட் டிஷர்ட்ஸ், ஏதாவது பிராண்டட் டிஷர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ராக் கிடச்சதுன்னா இட் பி குட். லெட் மீ கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். அண்ட் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் தென் ஐ வில் ஆட் இட் இன் தி வீடியோ. என்ன இந்த ஷாப்பில் ஒரே சண்டேயாக இருக்குன்னு பார்த்தா, உள்ளே வந்து பார்த்தா ஒரே டமால் டிமில்னு சண்டை போடணும். என்ன சண்டைன்னு பார்த்தா துணி எடுக்குதா சண்டைன்னு சொன்னேன். சும்மா அது இன்னும் சண்டேனால இட்ஸ் ஜஸ்ட் a lot of இது டிஸ்கவுண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ these all have good shoes. என்ன பிராண்ட் இது? ஸ்கெச்சஸ். ஓ, ஸ்கெச்சஸில் 80 dirhamsல இருக்குது. 80 dirhams தான். சாரி, 1700. ஸோ 1700 rupeesக்கு நல்ல ரேட் இருக்குது. இது வந்து 2000 rupees இது. இது ஆஸ் வெரி குட் ஷூஸ். என்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்குது? சாம்பியன் பிராண்ட் இருக்குது. இதுவும் சாம்பியன் தான். சைஸஸ் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் 50 dirhams. ஸோ குட் ப்ரைஸ் மேன். 50 dirhams செம்மையான பிராண்டட் ஷூஸ் கிடைக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாமே நல்ல ஷூஸ். கெட் இட் ஃபார் 99 போட்டிருக்கு. பட் உங்களுக்கு 50 dirhamsல கிடச்சிடும். இதுவும் ஸ்கெச்சஸ். இது ஸ்கெச்சஸ் கெட்டிங் இட் ஃபார் 100 dirhams. 2200 rupees உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஸ்கெச்சஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே வந்து குஷன் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சோலுக்கு வந்து உங்களுக்கு வலிக்கவே வலிக்காது. யூ கேன் ஈவன் வேர் இட் ஃபார் 5, 6, 10 ஹவர்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ ஸ்கெச்சஸ் ஆர் லைக் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஷூஸ். நானும் ஸ்கெச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் வாஷபிள் ஷூஸ். இந்த ஃபோம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா see how the foam is. ஸோ இந்த ஷூஸ் தான் 100 dirhams. வெளியில் நீங்கள் வாங்க இந்த ஷூஸ் 250 dirhams. ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் உங்களுக்கு ஒரு 5000, 6000 rupees கிட்ட வரும். இப்போ உள்ளே இருக்குனால உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 2000 rupees கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் வெரி குட் டீல். ஸோ வெரி கொஞ்சம் மாடல்ஸ் கொஞ்சம் லாஸ்ட் சம்மருக்கான மாடல் இருக்குது. அதுக்காக திஸ் இஸ் ரன்னிங் ஷூஸ். இது ஒரு சைனீஸ் பிராண்ட் இது. பட் தே ஹவ் வெரி குட் குவாலிட்டி ஷூஸ். ஆக்சுவலி அவங்களோட இனாகுரேஷனுக்காக நான் போயிருந்தேன். they launched it. So that's how I know it's a very good brand. They make shoes for tennis players. ஸோ இதெல்லாம் குழந்தைங்களோட ஐட்டம்ஸ். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 10 dirhamsலேருந்து இருக்குது. 10 dirhams, 5 dirhams. அது வெரி குட் ஜம்ப் சூட்ஸ்லாம் இருக்கு. குட். எவ்வளோ இந்த ஜம்ப் சூட்ஸ்லாம்? 80 dirhams. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். என்னால் இமீடியட்ல அந்த ரேட்டை தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் so many rates are there. So it's calculated at 22 rupees is 1 dirham. Okay, so 80 dirhams are 80 into 22. Look at this.
These are very good leather pants. எவ்வளோ இந்த leather pants? லேடிஸோடது இது 35 pounds. ஸோ 35 poundsனால் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே? 60 dirhams இருக்கும். The gents section போகிறேன். I'll go to the gents section and I'll show you gents sectionல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிஷர்ட்ஸில் ஒரு 20 dirhams தான் இருக்குது டிஷர்ட்ஸ்லாம். ஸோ 400 rupeesக்கு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிராண்டட் டிஷர்ட்ஸ் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு. ஆல்சோ ஹேவ் குட் ஷார்ட்ஸ். அந்த செக்ஷன் போய் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு அது. எல்லோ என்கிட்ட ஏகப்பட்டது இருக்கு. Okay, this is Pull and Bear. இது என்ன பிராண்ட்? டெனிமோ. எல்லாமே மிக்ஸ்டா இருக்கு. So this is all this places and I'll show you the bags. Bags here பாருங்க. So these are all handbags they have. Handbags are நல்லா இருக்கு. These handbags are all 50 dirhams. 50 dirhams now 1000 rupees. 1000 rupees க்கு நல்ல branded handbags உங்களுக்கு கிடைக்கும். This quality of these bags are very good. Solid over 2 years கிட்ட வரும் இந்த bags. School bags இருக்கு. Solid bags. And the clutches கூட இருக்கு. So for ladies they want to buy any clutches for marriage, for special occasions, they can do this. இது 1000 rupees தான். இந்தியாவில் இதெல்லாம் 3000 rupees 4000 rupees கூட போகும். So it's very good price. And these ones also good. And if you want the other ones கொஞ்சம் daily யூஸ்க்காக உங்களுக்கு தேவைன்னா you have these bags on top. This I like this bag. London Fog. இதுதான் நல்லா இருக்கு. எவ்வளோ இது? ஃபுல்லாக 50 ஃபுட்டு 1000 rupees. பாருங்க மக்களே, இது 1000 rupeesக்கு உங்களுக்கு துபாயில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபரில் 1000 rupeesக்கு கிடைக்குது. இந்தியாவில் பாருங்கள். இந்தியாவில் நீங்களாம் லைஃப் ஸ்டைல் போனீங்கன்னா இல்லை ஏதாச்சும் ஷாப்பிங் மால் போனீங்கன்னா மினிமம் இதெல்லாம் வந்து 2000 3000 rupeesல இருக்கும். சாலிடாக 2000 3000 rupeesல இருக்கும். ஆனால் இங்கே டிஸ்கவுண்ட்டில் உங்களுக்கு 1000 rupeesல பெட்டர் தென் இந்தியா ப்ரைஸ். Okay, so இந்த ஸ்டால் முடிஞ்சிச்சு. we're gonna go to another stall. Let's check it out. I am thinking of going to this 1 to 5 shop. 1 to 2 பார்த்தாச்சு. இந்த 1 to 5, 1 to 10, 1 to 15 என்ன பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி பர்ஃப்யூம்ஸாக இருக்குங்க. Let's go check it out. Let's see what you have in 1 to 5 shop. இங்கே any perfumes இருக்கு. All these branded perfumes they have. இங்கே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை. Let's go to another shop. What we could find. I think அவ்வளோதான். எனக்கு எல்லா இடமும் பார்த்தாச்சு. That's it. So 5 dirhams is worth a try. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு branded sports wearலாம் வேணும்னா you can get it there. Abaya கூட இங்கே இருக்கு. But abaya I know the price is going to be very high. ஒரு abaya they have good collections of abaya. But இது ரேட் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். There at least about 200 dirhams, 150 dirhams, 200 dirhams இருக்கும். வெளியில் வந்து you can get it for under 100 dirhams. So I will not recommend to buy abayas here. Abaya வந்து நீங்கள் வேறு ஷாப்ஸில் போய் நீங்கள் வாங்கலாம். So they have very good collections of abaya. See, these are all tissue material. இதெல்லாம் புது டிசைன்ஸ். இங்கே இருக்கவே இருக்காது. இந்தியாவில் இருக்கவே இருக்காது இந்த டிசைன்ஸ்லாம். ஸோ டிஷ்யூ மாதிரி வரும். Then you will have like a coat type model. So these are all very good designs, mainly for summer collections. Okay, habibi, இன்னைக்கு ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு. ஸோ ஷார்ஜா எக்ஸ்போ வந்து எங்களோட யூத் ஷாப்பிங் முடிஞ்சிச்சு. எல்லாம் ஆக்சுவலி வாங்கல, எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் ரெடியாக தான் இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் நான் பிளாக்காக தான் நான் வந்தது. நியர்பை ஷார்ஜா வெரி குட் பிளேஸ். ஜஸ்ட் வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. மெயின்லி உங்களுக்கு அண்டர் ஆஃபர் நீங்கள் வாங்கணும் வாங்கணும்னா இங்கே வரலாம்.
Apart from that, there's nothing much interesting. Give it a try. See you in the next vlog. Bye for now, Habibi. See you.